me know once the screen is visible. Can everyone see my screen, guys? Yes, sir. So Yes, sir. what we have discussed yesterday, we have revised couple of things which we had already discussed. So what things we revised, guys? I told you about auto-wired, right? Auto-wired annotation. Auto-wired annotation काय करतं? So your auto-wired annotation, what does that annotation do, guys? Auto-wired annotation will inject the dependencies automatically, correct? Like this, we had discussed couple of things, and in the last, I had asked you to do something. I had asked you to revise something. I had asked you to read something. So have you guys gone through it? So who will tell me, guys? Who will tell me the difference? So I had asked you to read about Spring and Spring Boot, and I'm just expecting from you guys to tell me the difference between Spring and Spring Boot. So who will tell me, guys? Any one of you want to try? Yes, Kunal, tell me. Today also very important things I will discuss with you guys. Spring versus Spring Boot. Okay, tell me. So String is Stillness. a framework used for to develop a Java application, and Is also a Spring Boot is framework for them. also framework or upgraded version of Spring. Sir, in Spring there is no auto configuration, but in Spring Boot there is a auto configuration. In Spring, Okay. in Spring we cannot have the server. We manually download to server, but in Spring Boot we already have the server, that is Tomcat. Okay. Sir, in Spring we need to add the dependencies manually in the pom नावाची फाईल होती ना. Yes. Pom.xml. येस, त्याच्यामध्ये आपल्याला मॅन्युअली डिपेंडन्सी ऍड करायला लागायच्या. बट इन स्प्रिंग बूट देर इज अ ऍप्लिकेशन स्प्रिंग इनिशियलायझेशन, त्याच्या थ्रू आपण डिपेंडन्सी ऍड करू शकतो वेल सेटअपिंग अवर प्रोजेक्ट. Okay. Any other difference? Sir, in Spring there is a time required to set up a project, but in a Spring Boot there is no time required because there is a Spring initialization application. Okay. Any other? सर इन स्प्रिंग देर इज म्हणजे डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी करण्यासाठी आपल्याला त्याच्यासाठी कोड लिहायला लागायचा थोडा. बट इन स्प्रिंग बूट आपण डेटाबेस ड्रायव्हर डेटाबेस ड्रायव्हरची डिपेंडन्सी ती ऍड करू शकतो. Okay. Very good. Very good. At least you have tried and most of the things that you have told us. But do you have any clarity on auto configuration? Auto configuration means, do you have any idea? What does it do? सर ऑटो कॉन्फिगरेशन मीन्स सेटअप, आय गेस, No. Okay. or annotation. Okay. I'll tell you that. Don't worry. Anybody else, guys, who read the differences between Spring Boot? Apurva, Arti, have you guys read the differences between Spring versus Spring Boot? Yes, sir. Okay, tell me. स्प्रिंग मध्ये आपल्याला मॅन्युअली कॉन्फिगरेशन प्रोव्हाइड होतात, रिक्वायर करायला लागतात. पण स्प्रिंग बूट मध्ये आपल्याला ऑटो कॉन्फिगरेशन असतं, ते ऑलरेडी प्रोव्हाइड होतं. Acha, any आणि next? परत डिपेंडन्सीज सर्व्हर, एक्सटर्नल सर्व्हर लाईक टॉमकॅट, आणि इकडे स्प्रिंग बूट मध्ये एम्बेडेड सर्व्हर. Okay. And anyone else, guys? See, I will cover it, don't worry, but I just want to know from your side once. So that at least if you will read it once, guys, see, by reading it, definitely the things will not be, means, actually the things will not be clear.
But after I explain, guys, you will understand it. Anyone else, guys, who read about Spring versus Spring Boot? Anybody else? Right. Uh, who? काजल पवार. Yes, Kajal. Tell me. स्प्रिंग मध्ये आपल्याला टूल देतं जावाचे ऍप्लिकेशन क्रिएट करायला आणि स्प्रिंग मध्ये कॉन्फिगरेशन आपल्याला स्वतः करावं लागतं आणि स्प्रिंग बूट मध्ये हे इझी आहे, फास्ट आहे, त्याच्यात ऑटो कॉन्फिगरेशन आहे आणि स्प्रिंग बूट मध्ये आपण प्रोजेक्ट छोट ऑटो कॉन्फिगरेशन करू शकतो, म्हणजे जास्त सेटिंग करावं लागत नाहीत. अच्छा. Okay, guys. Thank you. Thank you so much. Now I will explain you the differences between Spring and Spring Boot quickly. Why am I explaining? Because it is important, guys. Okay, because we are not wasting our time. It is important. That's why I'm discussing these differences with you. See, because earlier the Spring was there. Before Spring Boot, the Spring was there. Spring came in which year? 2004, right? Yesterday only I told you. And the Spring Boot came in which year? 2014. And we know very well, actually, if somebody is coming later, guys, definitely it will have more advantages and more features, correct? So इथं काय करूया आपण? So one by one things I will discuss the differences between Spring and Spring Boot actually. First of all, I will tell you like what it is. एकदम आरामात सांगतो मी तुम्हाला. हे इम्पॉर्टंट आहे कारण मी covering entire string is not the good idea. Actually, see, आधी मी जो लिहिणार आहे actually, whatever the feature that I will write, it will be for Spring. For example, नाही तर असं लिहूया. What it is. Spring काय करतो? Spring provides as a powerful two things, IOC and dependency injection. See, it was introduced, guys, since Spring was there. IOC stands for inversion of control. DI stands for dependency injection. IOC म्हणजे काय आहे? So you just let him know IOC is a container. त्या container फक्त तुम्ही with the help of some metadata, you need to let him know for which class you need to create an object. Correct? And the entire object life cycle, bean life cycle, will be managed by that IOC itself. That is an IOC. And dependency injection means what? So when in case of auto-wired, so we were just writing auto-wired on top of that particular class object, class reference, and the dependency was injecting automatically. Hey, Spring मध्ये initially आलं, okay? Plus provide some modular frameworks in Spring. Modular frameworks कोणते? Just like, for example, Spring Beans, ORM, तुमचे जे पण security वगैरे, since initially whatever the things were there, it was provided by Spring. Okay. So what things that Spring Boot provides us here? Spring Boot provides us a tool, not tool, tool to bootstrap Spring apps with zero configuration. आता मी हे तुम्हाला दाखवणार आहे practically, okay? Because actually I will show you something. By that you will visualize it, you will remember it, guys, and you will understand it very clearly. Okay. So tools to bootstrap apps with zero config. Zero config means literally, guys, it is very helpful feature. Let me just open. Okay. Spring XML configuration. See, in case of Spring, guys, we used to write the XML configuration like this. So here somewhere you will be getting, even if we are a Java developer, we used to write this kind of XML configurations, guys, in case of Spring. Okay. But as I told you, in case of Java, there is zero configuration, means literally we no need to deal with the XML configurations and all. So in Spring, see, इथे जरी खूप कमी लिहिलेलं असलं, guys, okay, but for every bean we used to, see, literally we used to create bean like this when it comes to Spring, older Spring, guys. But in Spring Boot, do we create the configuration files in XML? So that's why we are not even seeing it, guys. We are not even learning it because these things are outdated. We used to create configurations like this. Okay.
तुमचं ऑटो वायर्ड वगैरे those kind of injections also used to perform here only in this particular XML file. आणि XML फाईलला काहीतरी म्हणायचं यार ऍक्च्युली. ओके सर, this XML file was your, I think, application context.xml or something. This XML, but this is the older approach, guys. एवढे कन्फिगरेशन लिहायला लागतात का इन स्प्रिंग बूट? See, this is, I think, this is the injection, guys. Just see, will result in 10, which is the value. This value is being set here. But in case of Spring Boot, guys, we just no need to write like this. No configurations. Understand? Understanding, guys? And again, actually, Spring provides us Spring. What does Spring do, guys? Okay, here I will write yes and SB Spring साठी लिहितो, for example. Okay, Spring काय करतो? Spring मध्ये खूप सारे मॅन्युअल XML कॉन्फिगरेशन्स करायला लागतात, guys. This is not the same feature, okay? And many decisions we need to take by our own. But in case of Spring Boot, guys, auto configuration, this is the powerful thing, guys. For now, auto configuration, only one thing that I'll tell you, guys. In coming session, I am going to tell you in detail about auto configuration. Lakshya, what happens in Spring Boot? This is the welcome to Spring Boot application which is created by us. आपल्याला काय करायला लागतं? Just we need to add the dependency. And based on the added dependency, guys, it will literally download all the required dependencies. Literally, it will download all the required things for you and no need to write the configuration. Automatically configuration hoto actually. That is the reason it is called as auto configuration. We'll go in detail and we'll discuss about it as well, guys, because here one auto configuration related, just see, auto configure dependency is added and literally internally so many things are happening inside it. But I think it's not the right time to tell you about it. I'll tell you in coming session, guys, about the auto configuration. But for now, just understand automatically things gets configured, okay, based on the dependency that you are adding here. Just say I'm adding, for example, if I'm adding the web MVC dependency, see whatever the classes, interfaces are required here, all those things will be auto configured here. All those library will be downloaded here, will be added from our project. This is the local location. In fact, if you hover here, पूर्ण डाउनलोड होता आपल्या फोल्डर, आपल्या मशीन मध्ये एक .m2 फोल्डर असतो. उद्या सांगा मला कुठे असतो. प्रत्येक युजर साठी एक .m2 फोल्डर क्रिएट होतो आणि इनसाइड दॅट फोल्डर दिस थिंग्स आर रेडी, गाइज. ओके, हे पण समजलं तुम्हाला? ठीक आहे, थोडं थोडं जरी समजलं तरी यू मस्ट बी गेटिंग स्प्रिंग का नाही यूज करत आहे आपण. ओके, व्हॉट एव्हर थिंग्स दॅट वी कॅन डू विथ द स्प्रिंग, त्याच्यापेक्षा जास्तच करू शकतो आपण बाय युझिंग स्प्रिंग बूट आणि इव्हन फास्टर, इव्हन इझिएस्ट वे. ओके, सो कॉन्फिगरेशन बद्दल परत परत डिस्कस नाही करत आता मी. लेट्स से डिपेंडन्सी बद्दल पण काय आहे, गाइज? डिपेंडन्सी बद्दल काय करायला लागायचं माहिती का स्प्रिंग बूट मध्ये? मॅन्युअली ऍड अँड मेंटेन डिपेंडन्सी वर्जन. तर त्या दिवशी मी काल परवाच तुम्हाला एक बंडल दाखवला ना. हिअर वी गेट द स्टार्टर डिपेंडन्सी, बिगेस्ट फीचर. तुम्ही स्टार्टर डिपेंडन्सी, ऑटो कॉन्फिगरेशन आणि एम्बेडेड सर्व्हर जरी सांगितला इंटरव्ह्यूअरला, डिफरन्स बिटवीन स्प्रिंग बूट, स्टिल ही विल बी हॅपी विथ यू, गाइज. ओके, embedded server, starter dependency, and auto configuration. Spring is the extension of Spring Boot. Spring Boot is the extension of Spring. With comes with some additional features, guys. And what are those additional features? जसं की फॉर एक्झाम्पल स्प्रिंग मध्ये काय असायचं, स्प्रिंगचं जर ऍप्लिकेशन बनवलं तुम्ही, सर्व्हर स्वतःहून डाउनलोड करायला लागायचं आणि कन्फिगर करायला लागायचं. बट दिस डज नॉट हॅपन इन केस ऑफ स्प्रिंग बूट. सिम्पल आहे खूप. ओके, so do we need to discuss any further thing, guys, about the Spring and Spring Boot difference? आता अजून जरी डिफरन्सेस सांगितले, नॉट इवन यू विल नॉट बी एबल टू इवन रिमेंबर इट. ओके, इज इट क्लिअर, गाइज, फॉर एव्हरीवन? येस सर. आता थोडं थोडं समजतंय सगळ्यांना, म्हणजे की काय आहे नेमकं स्प्रिंग, बाबा काय करतं स्प्रिंग, आणि स्प्रिंग बूट कशासाठी आपण यूज करतो, अँड वाय आर वी लर्निंग डिरेक्टली स्प्रिंग बूट आफ्टर लर्निंग दिस IOC and DI. IOC and dependency injection is the same concept in Spring as well, but Spring मध्ये XML चं कॉन्फिगरेशन लिहून आपण केलं असतं, ठीक आहे. But here in Spring Boot, the same things we have learned by writing and annotations. समजलंय? So here I will do one thing. I will create, for example, another project, guys, for you. Right click. So, how to create a new project, guys? I will be using the new technique which I have. So go to Google. Spring.starter.io is the website, or the utility is created by Spring people. Why this utility is created by Spring people, guys?
हे का नाही ओपन होत आहे HTTP चा हे इश्यू आहे काय? Okay, otherwise write down the okay, sorry. Told String initializer लिया. The same website will be open. Just spring.starter.io will be open for you. Okay. So today we'll see something different, guys. Different example we'll learn. Okay. So इथं मला सांगा काय चूज करणार आहे आपण, which build tool we are going to use. So this Maven build tool, guys, I'm going to explain you in detail. So in coming 2 sessions, we'll be having the separate workshop on Maven. Saturday and Sunday we'll be having workshop on Maven, guys, and I'll explain you Maven in detail. Actually, हा मेवेनचं पण काय आहे परत, स्प्रिंग जर समजा ओल्डर ऍप्लिकेशन जर यूज केले ना, मेवेन ऍडिशनली आपल्याला डाउनलोड करायला लागतं गाईज. स्प्रिंगच्या केसमध्ये पण डाउनलोड करायला लागतं, बट इन केस ऑफ स्प्रिंग बूट it comes directly, guys. No need to additionally download and install the Maven. In fact, if I'll show you here, Mavenचा path set केलेला पण दिसेल तुम्हाला. We have to download the Maven, guys, and we have to set the path for Maven. Environment variables, can you see my screen? Here you will see somewhere in path, edit. Can you guys see the Maven path somewhere? इथे आहे का Mavenचा path? Yeah, I think it looks like I've seen it yesterday. So yeah, so like this Maven home. Can you guys see the path of this Maven? So same like हा असा bin करून path set करायला लागतो इथं पण. Inside path and Maven home. जसं Java home set path set करतो ना. In the same way, we have to set path for Maven as well, guys. But here in Spring Boot, ते आपल्याला additionally नाही करायला लागत. Spring Boot makes everything easy for us, guys. So that directly we can focus on the writing the business logic. ठीक आहे. आता हे Java. The snapshot versions are, guys, these are still under development version, not ready to use. You can consider beta version like that. You can use it as well, but it is under development. This is the stable version 4.1.0, which we are going to use. Group ID would be the company name that I told you guys. Let's say in.infi लिहिलं मी इथं आणि beans असं लिहिलं मी, because about beans life cycle and all those things we will be discussing in detail today. And here example, for example, beans paste. Otherwise I'll be writing here Spring Boot basics आणि याच्यातच सगळे basics discuss करूया, ठीक आहे. This is the code name, guys. This is the artifact name, means your project name, which will be visible, guys, to the end user. And with this only the jar also will be created. Okay, sorry. So the jar packaging दोन टाईपचे असतात. Packaging म्हणजे काय? See, listen very carefully. Packaging means whenever we'll build our code, execute our code, one package will be created. Package means in the sense, for example, one jar also will be created for that entire project, and that single jar you can run. I have shown you, I think, right? I have shown you the jar which you can execute directly, and that jar also is deployable, guys. That jar you can deploy. पूर्ण कोड नाही घेऊन जात तुम्ही डिप्लॉय करायला, ठीक आहे. That jar will be deployed there. The jar will be created. So jar is a different package. This is the Java archive. Jar stands for Java archive, and var stands for web archive. Web application will be application will be packaged into var, but we'll be working with jar only, guys. Properties or YAML, you can select both, but we'll be going ahead with the properties. And Java version 17 ठेवूया, not an issue. So here, initially, what dependency that I'm using, guys? In fact, any dependency you can use, it's your choice, guys. But basically, our Tomcat gets started and just see what is the use of this dependency. This building web, including RESTful applications and all uses Apache Tomcat as default embedded container. See, actually, along with this, we get so many other dependencies, guys, like Spring Boot DevTools, Lombok, web dependency. This is Spring for Graph, MongoDB वाली पण असेल इथं. दिसलं का MongoDB वाली dependency. In fact, I will show you one demo, guys, to work with MongoDB and working with Spring application. Jersey.
Time leap is the one which we are going to use, guys. Time leap. Why are we going to use time leap? Tell me. This a modern server-side Java template engine for both web and standalone environments allows HTML to be correctly displayed in browser and as static prototypes. So by using time leap, we are going to write our front end code, guys, by using time leap. But if you know React, guys, and how to integrate the APIs which we are going to create by using Java, हे जर तुम्हाला जमत असेल, तर you can create the same application, front end application by using React as well. Just see, if you want to add the security, you can add here. For JDBC as well, we have data JPA to deal with the database, which we will see in Monday session maybe. It is the most interesting, guys. Okay, most interesting data GPA पाहू आपण. So H2 is the in-memory database. Just see, provides a fast in-memory database. खूप साऱ्या dependency आहेत. Just see, MySQL driver and see means basically whatever the driver, MySQL driver, Oracle driver, SQLite driver, whatever things that you want to use, Redis, Kafka, everything is here, guys, provided to you. Basically, just you need to get it and use it. That's it. That much easy it is made for us. But for now, we have just added one. आता काय करू शकता? We need to generate the code, right? Generate वरती क्लिक केल्यावरती काय होईल सांगा मला. Everyone, tell me what will happen if I'll click on generate? zip file download. So zip file will be downloaded. But before downloading the zip file, guys, if you want to see what are the things we have done, explore button वरती click करा. इथे पहा, this is the project structure is loaded here, means this particular project structure will be created. form.xml मध्ये हे आपले वेबवाली dependency add झाली आहे with this JDK version. This is the, okay, everything is ready. In fact, click on download. One zip file will be created, guys. Open करा. Zip file ला delete करायचे सांगितलं मी तुम्हाला, बरोबर? कधी delete करायचं सांगा मला. Extract केल्यावर delete करायचं का आधीच delete करायचं, guys? Extract झाल्यावर. Yes. Extract झालं ना, मग delete करायचं, ठीक आहे? So this is the place where we have written the Spring Boot code. Here I am pasting this zip file. I am doing one thing. I am extracting this zip here. Extract all, and here Spring Boot code मध्ये directly करायची मला extract, ठीक आहे? Extract. My zip will be extracted at this location. Let me just check. Yes. Can you guys see here? This file is extracted. आता माझ्या zipचं काय काम आहे का मला? I am going to delete this zip. आता काय करणार आहे मी? इथे जावा. Current project you can close. After closing the project, your screen will look like this. Click on open. ओपन वरती क्लिक केल्यावरती कुठे जाणार तुम्ही? डी ड्राईव्ह मध्ये जाणार, इन्फिनिट 2026 मध्ये जाणार, स्प्रिंग बूट कोड, चूज आर प्रोजेक्ट. आणि चूज करताना बघा, याच्या आतमध्ये एसआरसी फोल्डर लगेच पाहिजे. आतमध्ये एसआरसी फोल्डर लगेच पाहिजे. चूज द इमिडिएट फोल्डर and click on select folder. Click on select folder, guys, and the project will open for you. You need to trust that project. या इंटेलिजला ट्रस्ट नाही आहे लगेच. तो काय करतो? विचारतो, ट्रस्ट आहे का तुम्हाला? ओपन करू का? And yes, we have trust, correct? Yeah, fine. This is the form.xml, guys, in detail in coming 2 sessions. उद्या परवा मी मस्तपैकी सांगतो तुम्हाला what is this form, what is this dependency, what is this plugin. Actually, all these things I will tell you, and some other things also I will share with you guys. Okay, don't worry. So literally Saturday, Sunday, you guys are going to learn something new, interesting as well. Okay, so shall I move ahead, guys? Okay, so I want to discuss with you guys about beans, and you guys know about beans, but I will tell you more than that. Okay, so who will tell me what is the meaning of bean? Object. Okay, Object that is managed by Spring Boot. it is simple object, guys. Right, very good, very good. Okay, it is simple object. Simple is the bean का म्हणायचं? Wait, it is simple object, guys, and actually literally it is simple object managed by Spring. लिहितो मी इथं, managed by Spring. But what kind of management happens by Spring? Instantiated by Spring. लक्ष द्या, instantiated by Spring.
configured by Spring, managed through the life cycle of Spring. Correct? हा फक्त एक नॉर्मल ऑब्जेक्टच आहे गाईज, जसे बाकीचे ऑब्जेक्ट असतात. तर काय डिफरन्स आहे? इट इज अ ऑब्जेक्ट गाईज विच इज इन्स्टन्शिएटेड बाय स्प्रिंग, लिटरली मॅनेज बाय स्प्रिंग. एवढं जरी लक्षात ठेवलं दॅट इज ऑल्सो फाईन. Okay, because beans are literally the backbone guys of Spring application, and you can also consider it as a core building blocks because that are wired together to create the application. For example, let's see here we do not have anything. Lakshya, so here I am creating a package. A package create करतो मी इथं. And let's say my package name is, I wanted to create a package. Lakshya, let's say service is the name of my package and याच्यामध्ये I am creating a class and the name of my class is payment service. Okay, so payment service is the name of my class. Let's say this is the Spring Boot application guys. To run to this parallel, there is one main method we require guys, and that's why I am writing a command line runner interface. So here this is Spring Boot application guys, not the core Java application. Actually असं रन पण नसतं करायचं, but just to show you the applications on console only, so we get this temporary run method to execute our application code and show you guys. Okay, आता इथं for example मी लिहिलं payment service, the object reference I have created here, and here let's say this payment service is having a method. This payment service, लक्ष द्या, slowly again we are jumping into project. Pay नावाची एक मेथड आहे, system.out.println, and here simply I am writing paid. That's it, nothing else. Simple. Okay, आणि इथं जर मी असं लिहिलं काय, इथं जर मी लिहिलं वेट, कॉपी करतो मी ह्याला. आता मला आन्सर पाहिजे बरं का, कारण आय हॅव कवर्ड दिस. पेमेंट सर्व्हिस डॉट पे मेथड, पेच होते ना मेथड. हां, पे मेथड, करेक्ट. Let me just make it public. If I'll call this pay method guys, what is the output I'll get? If I'll execute this code, if I'll run this code, what is the output I'll get guys? Tell me. Paid. Have you? Paid. 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 असं कोणी आहे का ज्याला वाटतं पेड आउटपुट नाही येणार? एनीवन एल्स? सी ऍक्च्युली मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे आणि थर्सडे 4 दिवस मी तुमच्या सोबत ते डिस्कस करतोय एक, आणि यू गाईज आर सेइंग पेड. सो पेड नाही येणार गाईज. ओके, बिकॉज see actually we'll be getting the null pointer exception because object we have not created by using new keyword here. Did I create the object by using new keyword here? Tell me. बरं, न्यू कीवर्डने नसता केला तर याला कंपोनंट बनवलंय का मी? मग पेड आउटपुट कसं येईल गाईज? Okay, anyway, I'll execute this code just to show you. Okay, you guys may feel that paid output येईल, एकदा रन तर करून बघा. Okay, so I'm running this application and I will show you guys what is the output that will be giving. या रेफरन्सला कोणता ऑब्जेक्ट इंजेक्टच नाही झालेला आहे. There is no object injected to this reference. This object is null and literally will be getting the null pointer exception, the most common, most famous exception guys with Java developer faces, and you guys will be able to see here quickly. Just give me some time. And okay, the port is already in use. So what can I do? We have two options. Either we can kill that port or simply काय करू शकतो आपण, server डॉट पोर्ट कॉन्फिगरेशन करायचं. प्रॉपर्टी फाईल दिली आहे ना आपल्याला, 8085 application will, Spring Boot basic application will be executed on this port. Let me execute my code again. कसं करायचं एक्झिक्यूट परत? Okay, so I'm executing my code again guys because this port was in use already. Let's see what happens. समजतंय सगळ्यांना? तुम्ही पेड कसं काय म्हणताय guys? तुम्ही, it means you guys don't observe. If I ask you something, it means
You need to think and answer me, correct? एवढं जर easy असतं, then I would have written it directly right there. See, now my code is executing and the Tomcat is started on the port which I have given. And here, yeah, that's the tab only I had opened, guys. This kind of properties we can add in properties files. खूप साऱ्या properties असतात. And the only one we have added now, server dot port. Just see, server HTTP port we can add, we can modify, and we can add into our application. And if you see here, what kind of exception we have got, guys? Just null pointer exception. काय म्हणतोय तो? पेमेंट सर्व्हिस पे ला कॉल नाही झाला, null pointer exception आलाय because payment service null आहे. It means this payment service is null. म्हणजे आपण सांगितलं का IOC ला, listen very carefully. Did I tell my IOC to create an object or create bean for this particular class? For this No. class, did I tell IOC to create the bean? No, sir. सांगितलं का? मग कसं सांगतो आपण ते? At the rate? Compo. हा, आता सांगा बरं काय एरर येईल? सॉरी, काय इश्यू काय आउटपुट येईल? What is the output we'll be getting, guys? Tell me now. Think and tell me. Apurva, Arti, you guys are speaking on mute. Tell me, what is the output we'll be getting? Paid. आता परत you guys are saying paid, but again we will not be getting output as a paid. Why? I'll tell you. Wait. Okay. Yes, yes. Who told? रणवीर सर. Yes, because आपण तेच तर पाहिलं ना. आता see, आता आपण काय केलं? By writing this thing, we told IOC. See, IOC ला कसं सांगतो आपण? By writing some metadata. Annotation itself is a metadata. IOC ला हे लिहून आपण सांगितलं की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, त्याचा बिन क्रिएट कर. पण आपण इंजेक्ट थोडी केली आहे, बरोबर? हे बघा, स्टिल इट इज नल बिकॉज वी हॅव नॉट इंजेक्टेड इट. आता तुम्हाला ऑटो वायरचं मिनिंग समजेल क्लिअरली आज तरी कमीत कमी. सो द मोमेंट आय राईट इट, आता तो जो इथे जी बिन क्रिएट झाली आहे, इफ आय राईट इट हिअर लाईक दिस, तो शोधून आणेल याची बिन, इंजेक्ट करेल इथं, आणि जो तो नल होता तो नल नाही राहणार आता. अँड नाव माय आउट I will be getting the bin as a, paid as an output. Now, is it clear, guys, about auto-wired? So if you read this, if you practice it later, guys, then definitely you will understand. It is very, very important, guys. I'm telling you. And now I'll be getting an output, guys, as paid. बरोबर? आता समजलं तुम्हाला की त्याला सांगायला लागतं आपल्याला आधी. आता पुढे जाऊया आपण. I'll tell you the more things. इथपर्यंत तर आधीच झालं होतं. ठीक आहे, चला. Anyway, okay, so here paid is an output we've got. Fine. There is one thing I want to discuss with you guys today. See, actually, इथं आपण जे लिहिलं ना guys, लक्ष द्या. By writing this component, we are telling our IOC container. IOC container लाच 2-3 नाव आहेत guys. Just see, IOC container म्हणा तुम्ही, किंवा application context म्हणा, किंवा बिन फॅक्टरी म्हणा. तो त्यांना फक्त सांगायचंय कोणाची बिन बनवायची आहे. दे विल क्रिएट बिन अँड गिव्ह अस. एवढं सिम्पल आहे ते. अंडरस्टँडिंग? इट इज ओनली कॉल्ड एज इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल. वी जस्ट नीड टू टेल देम. इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स व्हॉट? दे विल ओनली टेक केअर ऑफ अन ऑब्जेक्ट, बट ऍटलीस्ट आम्हाला आपल्याला सांगायला तर लागेल ना कोणाचं ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचंय. Am I right, guys? Am I right? And Yes, just sir. Yes. the way we create object by using this @ component annotation, same to same annotation set, guys. Service annotation, I told you yesterday, right? Service is the annotation, guys. This is service annotation. याला ओपन करा, कंट्रोल. याच्या बघा, याच्या पण डोक्यावरती कॉम्पोनंट लिहिले. सर्व्हिस कॉम्पोनंट डज द सेम थिंग, बट जस्ट द स्टिरियोटाइप एनोटेशन्स, गाइज, द सेम यूज आहे यांचा. असं काही वेगळं नाही करत. अजून कोणते एनोटेशन यूज करू शकतो आपण? मी काल एक लिहून दाखवत होतो, रिपॉझिटरी. इथे जिथे कुठे असं लिहिलेलं असेल ना, ऑटोमॅटिकली यू गाइज शुड अंडरस्टँड दॅट इट इज क्रिएटिंग अन ऑब्जेक्ट. याची बीन बनवणार आहे तो रेस्ट कंट्रोलर. It is going to create a bean for this particular class.
हे जे पण कुठे जरी पाहिलं ना तुम्ही या 4-5 अनोटेशन्सला अशा स्टिरियोटाइप, फॉर एक्झाम्पल हे बघा, रेस्ट कंट्रोलर जर मी ओपन केलं, इफ आय ओपन द रेस्ट कंट्रोलर, याच्या डोक्यावरती कंट्रोलर लिहिलाय, कंट्रोलरला ओपन करा, याच्या डोक्यावरती कॉम्पोनंट लिहिलाय. ओके, आय हॅव कमेंटेड इट, बट अगेन आय अनकमेंटेड टू शो यू गाईज. हे बघा, कंट्रोलरला ओपन करा, याच्या डोक्यावरती कॉम्पोनंट लिहिलाय. ओके, ओपन द रेस्ट कंट्रोलर, याच्या डोक्यावरती कंट्रोलर लिहिलाय, कंट्रोलरच्या डोक्यावरती काय लिहिलेलं आहे, कॉम्पोनंट. एंड ऑफ द डे ऑल दिस थिंग्स कम्स फ्रॉम व्हॉट, component, and all these things comes for the same purpose. And what is that purpose? These are the metadata. कशासाठी येथे मेटाडेटा? टू टेल दिस आयओसी कंटेनर. आयओसी कंटेनरला लगेच कळतं की अरे यांची बीन बनवायची आहे, इनकी बीन बनानी है, इनकी बीन हमें ही मेंटेन करनी है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट bean life cycle, which is again an important thing, guys. Bean life cycle, where were we? So let me just open this payment service and I want to tell you about the bean life cycle here. So bean life cycle means what? Whenever the bean gets created, guys, it has to go through the several phases, right? That is only the meaning of cycle. असं नाही की तो bean cycle घेऊन जातो पुढे तरी. Okay. No. So bean created at first step. It was a very bad joke. Okay. And bean created, guys. And later what happens after being created? हे मी तुम्हाला दाखवेल प्रॅक्टिकली. जस्ट वेट. बीन क्रिएट झाली की काय होते? डिपेंडन्सी इंजेक्शन होतं and your bean initialize होते, then the bean get used, and in the last the bean is destroyed. So this is literally the life cycle of bean, guys. And see, actually, if you want to see, there are some two bean life cycle methods I want to tell you. लक्षात घ्या, दोन annotations आहेत guys. एक असतं @post construct annotation आणि एक असतो @pre destroy. लक्ष द्या. There are two annotations, guys, which will be called, these annotations will be called, म्हणजे ज्या कोणत्या मेथड वरती आपण हे annotations लिहिल, actually this internally these annotations will be called. हे annotation कधी कॉल होतं? This annotation will be called before being used, before using the bean, and this annotation will be called before being destroyed. Okay, so how can we verify, guys? For this payment service we have created a bean, right? बनवली आहे ना, बीन बनवायला सांगितली आहे ना. आता बघा, इथे मी काय करतोय, पब्लिक वॉइड एक मेथड क्रिएट करतो मी, पब्लिक वॉइड आफ्टर इनिट, आफ्टर बीन इनिट लिहितो मी. ठीक आहे, जस्ट टू गेट, यू कॅन राईट एनी नेम गाईज, बट त्या नेमच्या वरती हे अनोटेशन पाहिजे गाईज. ठीक आहे, बिकॉज दिस अनोटेशन कधी एक्झिक्यूट होणार आहे सांगा मला क्विकली, आन्सर मी गाईज. When this annotation will be called, लिहिले guys, सांगा. Bean created. Yeah, actually after being created, that annotation will be used. After being initialized, this annotation will be called before being used. Okay, आणि लक्ष द्या, इथं मी काय करणार आहे, प्री डिस्ट्रॉय कधी कॉल होतो guys? Public void before being destroy. Okay, and here simply I'll write system.out.println for before being destroyed. Okay, before being used. See, I'm executing this code आणि लक्ष द्या, जशी bean create झाली तसं these methods will be called, guys. Just before using this bean, guys, my post construct method will be called. Observe very carefully, guys. I'm showing you these things practically. These are the bean lifecycle methods I want to explain you. And here's this post construct called before bean use. Correct? Bean use झाली इथं, पण bean destroy झाली आहे का guys? Yes, bean destroy झाली आहे का? तर bean destroy कधी होणार आहे? हा जो सर्व्हर इथं स्टॉप होता ना, हे बघा. The moment I'll click here and stop the server before being destroy, the pre-destroy method also gets called. So are you guys getting? If you want to,
if you want to implement some logic, guys, before closing, before stopping your server, such logic you will keep inside the pre-destroy method. And if you want to keep something right after being initialization, if you want to execute something, those things you will keep inside what? Post construct method. Understanding, guys, everyone? तशा तर एवढ्याच फक्त एवढ्या मेथड नसतात बरं का. अजून पण डिटेल मध्ये गेलात ना, you will find some more method as well. But as a beginner, if you know this much, guys, there is more than enough. If you'll go in depth, so it will be complex for you guys at this stage. Getting me, guys? Everyone? Yes. Shall I move ahead? समजतंय ना? Just try to understand, guys. If you'll use your some brain, common sense, definitely you'll understand these things. खूप इझी आहे ऍक्च्युली. काहीच नाही शिकत आहे आपण. काय आहे? हे बीन आहे. बीन कशी क्रिएट होतीये? कॉम्पोनंट लिहिला डोक्यावरती की बीन तो स्वतः क्रिएट करतोय. आणि क्रिएट करताना काय आहे? देर इज अ लाईफ सायकल. मग या 2 मेथड थ्रू त्या बीनला जायला लागतं. मग आपण ते लिहून चेक करतोय की आपली बीन जातीये का त्या स्टेजने. दॅट्स इट. ओके. Okay, fine. So can we move forward, guys? Can we move forward? Yes, sir. Yes, sir. We'll discuss about bean scopes. You must be thinking, why am I focusing much on beans? Because it is important, guys. Okay. Beans scope काय असतो? For example, एक singleton लिहिलं मी. What is the meaning of singleton, guys? Remember we have discussed earlier. Remember the meaning of singleton we have discussed, guys. Yes, sir. Sorry, guys. Okay. What I was asking you? Singleton चा meaning काय? Without object. काय? त्याला ऑब्जेक्ट नाही राहत. अरे असं काय म्हणू नको बाबा. अजून दुसरं कोणी? अरे वी हॅव डिस्कस्ड इट, गाईज. एक सेपरेट सेशन घेतलं होतं मी सिंगलटन क्लासवर. I had taken a separate session, guys, on singleton. Who will tell me what is singleton? अनम्यूट करून बोला जर कोणी काही सांगत असेल तर. की मी सांगा. We'll go ahead. I'll take. कोणालाच नाही आठवत आहे का? आरती? सिंगलटन काय असतं सिंगलटन? तुम्ही लक्ष तरी समजतं का तुम्हाला ऍक्च्युली शिकवतोय ते? ऍक्च्युली इट फील्स लाईक यू गाईज आर नॉट अंडरस्टँडिंग वॉट एव्हर आय एक्सप्लेन. And if you guys are not understanding, then there is no use. बोला. सर सॉरी, ते विदाउट ऑब्जेक्ट नव्हतं. ते सिंगलटन म्हणजे ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट तो अलो करतो. सिंगलटन गाईज एक सेपरेट क्लास बनवून दाखवतात आम्ही. आता मला सांगा, कोण क्लास कसा बनवला होता आपण सिंगलटन? इन्स्टन्स. तेच कसं बनवलं होतं सिंगलटन वाला क्लास? मला समजत नाही गाईज, म्हणजे आपलं काय चाललंय वगैरे. डोंट यू अंडरस्टँड? सिंगलटन प्रोटोटाइप एक असतो, स्कोप, रिक्वेस्ट, एक तर समजत नाही तर तुम्ही रिवाइज नाही करत. कारण इझी थिंग इट वॉज. ओके. बीन स्कोप सिंगलटन म्हणजे काय इट क्रिएट्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, राईट? आता हे जो बीन स्कोप आहे, याचे स्कोप आहेत काय? स्कोप म्हणजे काय? हा डिफॉल्ट स्कोप आहे. ही जी पण बीन क्रिएट केली आहे ना या आयओसीने, बाय डिफॉल्ट दॅट बीन इज क्रिएटेड एज अ सिंगलटन. सिंगलटन बीन मीन्स वॉट? मी जर याचा ऑब्जेक्ट किती वेळा जरी क्रिएट केला काय, जस्ट सी, तरी ऑब्जेक्ट एकदाच क्रिएट करणार आहे, एकच ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे ना. जस्ट सी, फॉर एक्झाम्पल, इफ आय राइट हियर 1, 2, how many times the object will be created, guys? In fact, how many times the object will be created?
Only one object it will refer, guys. Object will be created only one time. That is the meaning of singleton. Okay, and in fact, if I'll print these values, payment service one dot hash code तिघांचा जरी hash code मी print केला guys, hash code same येणार आहे की different येणार आहे guys? 1, 2 and 3. तिघांचा hash code same येणार आहे की different येणार आहे? Because सेम bin scope मध्ये singleton is the default scope. By default singletonच आहे. लिहा नाही तर नाही लिहा. If I will execute this code guys, for all these three objects life cycle कशी execute होते बघा बरं का? For all these three objects, my life cycle, how this life cycle will execute and what is the output I'll be getting. Focus on all these things in an output, guys. Just see. Only one object gets created. For all these three, just see. तिघांचा हॅश कोड सेम आला ना. सिंगलटनचा मिनिंगच काय आहे? एकच ऑब्जेक्ट क्रिएट करून काय करतो तो? मेमरी सेव्ह करतो ना गाईज. जर मी याचा स्कोप डिफॉल्टच्या जागी प्रोटोटाइप केला तर कसा करायचा प्रोटोटाइप? देयर इज वन एनोटेशन दॅट यू गाइज आर गोइंग टू लर्न नाउ. आय थिंक द एनोटेशन इज स्कोप. आता स्कोप डिफॉल्ट सिंगलटन आहे पण मला यूज करायचा प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइपचा मिनिंग काय आहे? फॉर एव्हरी ऑब्जेक्ट इट विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट. आता लक्ष द्या. आता हा जो एकच ऑब्जेक्ट क्रिएट केला होता यांनी विथ सेम हॅश कोड 3 टाइम्स, आता मी प्रोटोटाइप यूज करतोय ऍज अ स्कोप या बीनचा स्कोप. हा पण जस्ट काय झालं? एक्झिक्यूट होत आहे ऍक्च्युली. ओके, हे डिस्ट्रॉय झालं बरं का आधीचं, कारण रिस्टार्ट झालं ना सर्व्हर. नाउ द न्यूली माय ऍप्लिकेशन विल स्टार्ट अगेन and I can see the differences here. Anyway, whatever I am telling you guys, teaching you, एकदा recording जर नंतर पाहिले ना तुम्ही, and here how many objects created guys? हे 3 वेळा का कॉल झालं सांगा बरं मला आता. आणि ते आधी एकदाच का कॉल झालं होतं? Because only one object was created when the scope was singleton. Singleton will allow to create only one object and use it forever, use it at any time. That's why whenever I was trying to print the hash code जेव्हा मी प्रिंट करत होतो ना त्या ऑब्जेक्टचा, द सेम हॅश कोड वॉज गेटिंग प्रिंटेड. बट इथं प्रोटोटाइप काय आहे गाइस? स्कोप काय आहे? प्रोटोटाइप. इट मीन्स द डिफरंट हॅश कोड्स विल बी प्रिंटेड अँड डिफरंट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. याला क्लोज केल्यावरती किती ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होतील सांगा बरं आता? हाऊ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल डिस्ट्रॉय गाइस आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस क्लोज बटन, दिस स्टॉप सर्व्हर बटन? How many objects will be destroyed? अरे ऑब्जेक्ट किती बनलेत सांगा मला? 3 डिस्ट्रॉय. ऑब्जेक्ट किती बनलेत? 3 बनलेत. मग डिस्ट्रॉय 3ही होणार ना. काय तुम्ही असं केलं की मला टेन्शनच येते. ओके, आय स्टॉप इट. आणि कुठे गेले आपले डिस्ट्रॉय? डिस्ट्रॉय कॉल नाही झाली का? ओके, जस्ट लेट मी वेट. याला रिस्टार्ट करतो. काय झालं? शटडाऊन काय झालं? कमेन्सिंग ग्रेसफुल शटडाऊन. Okay, the T3 objects will be created and we expect to destroy all these 3 objects, guys. Okay, so let me just click on here. And why this method is not executing? Commencing graceful shutdown, waiting for active request to complete. Graceful shutdown complete. Pre-destroy method when scope is prototype. Okay, just a minute, guys. I'm checking. Pre-destroy when scope is prototype. When a Spring Bean scope is prototype, Spring does not manage its complete life cycle.
The container instantiates, configures, and delivers the bean to the client, but keeps no reference in it. Consequently, a pre-restart method is never automatically triggered by the Spring also container when the application is restored. A singleton beans are created once per container and shared globally, while prototype is generally a new instance every time. Register works only for singletons. Spring does not manage the fully life cycle. Okay, guys, I'm sorry. So I will add this point. So pre-destroy works only for singleton. Spring does not manage the full life cycle of prototype beans and will ignore their pre-destroy methods. That is the reason, guys, it is not it is not executing this method. That is the reason actually I always try these things before telling you guys, because otherwise whatever I say, I want to show you practically, I want to prove it. Okay. So I was wrong here, but remember this point. The pre-destroy works only for singletons because Spring does not manage the full life cycle. And about this other scopes, we have really never worked. And in fact, even if I'll tell you guys theoretically, it will not make much sense. In fact, I also don't have any clarity about it. I can tell you the theoretically, but majorly you will be using, this is the best one. We in fact never use the scope as well. Yes, scope सोबतच चालतो आपण, just the interviewer asked us, that's why we have gone through it. Okay. So shall I move ahead, guys? Is it clear with you guys? The singleton, sorry, bean scopes. काय काय discuss केलं आपण? We have discussed about bean scopes, Spring versus Spring Boot. Okay, what is bean life cycle? Yeah, I think post construct and pre-destroy these two annotations. Just see, in Spring Boot खूप सारे annotations भेटतील तुम्हाला. आपण just पाहत आपण scope annotation पाहिला. Post construct annotation we have seen, pre-destroy annotation we have seen. Okay, so like this we'll keep on learning about the annotations part. हे पण पुढे तुम्ही जाऊन कोणतं जर पाहणार आहेत, रिपोजिटरी पाहणार आहेत, सर्व्हिस and repository. The meaning is same actually, but you will be familiar with so many other, see, what can we say? Annotations. Okay, so if I'll show you the annotations list, okay. Spring Boot, and this is the, can you guys see my screen? कुठेतरी दुसरीकडे क्लिक झालं. Hmm. I'll reshare my screen, guys. Wait. I search for the Spring Boot annotations. Spring Boot annotations list with explanation for interview. See, I'm sharing my screen again, guys. Can you guys see my screen? हे Yes, बघा sir. ना, Yes. हे बघा. Yes, sir. Actually, हे बीनचा यूज करून नाही दाखवलं मी तुम्हाला अजून. I should have told you, but okay. Anyway, see, actually एक सिनेरिओ असतो, guys. मला सांगा, कॉम्पोनंटचा यूज कधी करतो आपण? जेव्हा बीन क्रिएट झाली पाहिजे अँड ऑटोवाईड कधी यूज करणार आहे आपण? जेव्हा इंजेक्ट झाली पाहिजे ती बीन, बरोबर ना? दिस कॉम्पोनंट, वेन डू वी यूज द कॉम्पोनंट, द बीन शुड बी क्रिएटेड. कुठं लिहितो आपण? क्लासच्या डोक्यावरती लिहितो ते, बरोबर? आणि व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस @auto_void? द बीन शुड बी इंजेक्टेड, राईट? बट मला सांगा, काही प्रीडिफाईन क्लासेस असतात, प्रीडिफाईन क्लासेस, जसे की फॉर एक्झाम्पल लोकल डेट क्लास आहे. आता हा लोकल डेट प्रीडिफाईन क्लास आहे विच इज रिटन बाय जावा पेपर. आता मी इथं येऊन लिहू शकतो का ते @component काय आहे ते लिहू शकतो का? This file is only read only, guys. That is the reason there is a different way as well. By using that also we can create the bean. Just see. Explicitly declares a single Spring managed bean inside the configuration. Configuration हे जे बघा, component, service, repository, qualifier, primary. हळूहळू म्हणजे घुसलोय आपण Spring Boot मध्ये, ठीक आहे. We will discuss these annotations, guys, and in fact
Along with this annotation, we are going to understand some concept. That is only our Spring Boot. We'll build this app, we'll build the application, guys, by while learning these things. And I promised you one thing, that next Sunday I will show you the application running in my device, the counselor portal, and I'll share you that application also with you guys, so that you guys can at least look the application, read the code, okay, be familiar with that. And later, once you will understand and learn all these things, we will develop that application, guys. Okay. So I'll make that application ready. Okay, so the UI part only I will see actually how can I do it. But yeah, so basically we'll develop the APIs. तुम्ही UI दुसरा पण use करू शकता. Let's say if you don't want to use the time leap, if you want to use something else, you can do that as well, guys. And that is the beauty of the Spring Boot application, because we are going to create the APIs. And for front end part, you guys can literally use anything. React use करायचं React use करा, Angular use करायचं Angular use करा, Vue use करायचं Vue use करा, time leap use करा, HTML CSS JavaScript फक्त use करायचं ते use करा. Anything you guys can use. Just that kind of flexibility that we will be providing by creating that application. Okay. आणि database पण कोणता use करायचा आहे तो करा, guys, because the database specific query we don't write in it. डेटाबेसचं फक्त क्रेडेन्शियल चेंज करा. MySQL वापरू शकता, PostgreSQL वापरू शकता, SQL सर्व्हर यूज करू शकता, Oracle SQL यूज करू शकता. Any database also you can use. That kind of loosely coupled application we are going to create. Okay. Still it will be the monolithic, guys. तेवढं पण एक मायक्रो सर्व्हिसेस म्हणून एक असतं नंतर. That is the most powerful one. And Netflix introduced it initially, guys. Netflix uses it. Google Pay मायक्रो सर्व्हिस यूज करतं, Netflix यूज करतं, फोन पे यूज करतं, तुमचे सगळे बँक यूज करतात मायक्रो सर्व्हिसेस विथ जावा. सगळे बँक. इट प्रोव्हाइड्स असं पॉवरफुल फीचर, गाईज. तुम्ही फ्रंट एंड कोणता यूज करताय, डेटाबेस कोणता यूज करताय, it does not have any issue. It doesn't care the microservices part. Okay. Anyway, so I hope you guys understand it. So tomorrow, guys, timing same चालेल ना? चालेल ना? नाराज नाही झाले? Saturday, Sunday पण सेशन घेतोय म्हणून. Because I had promised you guys that for at least 30 days, for a month, I will conduct a regular session, because this month is important for you guys than me, because get something from this internship, learn something new from us. Okay, I think that's it for today. I will stop recording, guys. If you have any doubt, you guys can ask me.